Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'allais dire un nouveau vlog mais c'est plus une vidéo détente que je vous propose ce jour plutôt qu'un vlog à proprement dit puisque ce matin, juste avant le boulot, j'ai eu l'occasion de m'envoyer en l'air. Alors dit comme ça, c'est un petit peu chelou mais n'y voyez aucune ambiguïté puisqu'on m'a proposé hier après-midi un petit vol en avion au-dessus de Gap et de ses alentours. Autant vous dire que je n'ai pas hésité une seconde puisqu'un vol comme ça dans une région aussi belle que les Hautes-Alpes, ça ne se refuse pas et surtout j'ai décidé de vous en faire profiter également. Ne bougez pas, le décollage est pour tout de suite. 3, 2, 1, ça démarre. I try to picture the girl through a looking glass and see her as a carbon atom. See her eyes and stare back at them. See that girl as her own new world. Though a home is on the surface, she is still a universe. Glory God, oh God is peeking through the blinds. Are we all here standing naked, taking guesses at the actual date and time? Oh my, justifying reasons why is an absolutely insane resolution to live by. Live high, live mighty, live righteously. Taking it easy, live high, live mighty, live righteously. And try to picture the man to always have an open hand and see him as a given tree. See him as matter, a matter of fact, he's not a beast. Oh no, not the devil either. Always a good deed doer. And it's laughter that we're making after all. The call of the wild is still in order nationwide. In the order of the primates, all our politics are too late. Oh my, the congregation in my mind is this assembly singing of gratitude, practicing their loving for you. Live high, live mighty, live righteously. Taking it easy, live high, live mighty, oh, live righteously. And sing it out, and just take it easy, and celebrate the malleable reality. You see, nothing is ever as it seems. Yeah, this life is but a dream.